Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekene m onye ukwu kenekwa onye nta, wee na-asị nke onye chiri nye zerekwa ya mara anyị niile mma n'ụbọchị tata. Ụbọchị tata bụ ụbọchị orie mmiri n'ala Igbo, ma bụrụkwa ụbọchị anyị ji enye Chukwu okike abịa ma ekene na ife ọma ha na-emela anyị, maka onye dị ndụ bie na-ekene Chukwu. A sị ma ọ bụrụ na-abata ịkaba ahụ na-agbasanye agba ozi ka o jekwuru ndị o kwesịrị ijekwu, ka ha wee mara na ya abịagokwa n'ụbọchị tata bụ ụbọchị orie mmiri. Ama m na ọnụ m na-apụta ọfụma. Ama m na ọnụ m na-apụta ọfụma. Ọ bụ na ọnụ m na-apụta ọfụma, onye ọbụla nọ na mba akwụkwọ nyere anyị aka wetara anyị infọmeshọn na ọnụ anyị na-apụta ọfụma, ka anyị wee bido ya bụ ife. Unu afụgo ndị nọ n'azụ anyị, fụkwa ndị nọ n'iru anyị. Struggle must continue. Ọ bụ na ọnụ anyị na-apụta ọfụma, ọ na-eme ka anyị maa na ọ na-apụta ọfụma. Ọ dị ezigbote oke mkpa. Hello. Ọ bụrụ na ọnụ anyị na-apụta ọfụma, ọ na-asị na ọnụ anyị na-apụta ọfụma, ka anyị wee dee ebelivu na anyị adịgo oke. Adịgo oke. oke nwanne nwoke bụ Pope Paul, ọ bụ na ọ pụtabago ọfụma, gị mee ka anyị mara kịta na ọ pụtabago ọfụma. Daalụ maka inyetụ anyị ozi na comment section, na anyị na-ekene. Ọ pụtabago ọfụma. Ọ bụ na the voice apụtabago ọfụma, ime ka anyị mara, ka anyị hapụ shout by shout. Unu ewenara anyị iwe, ka anyị gbaa mbọ fụ na anyị doziri ife niile. Ọkwa ọ pụtabago ọfụma. Hello. Ọ bụ na ọnụ anyị apụtabago, eme ka anyị mara. Okay.
anyị gbobi Igbo ekene m onye ukwu kenekwa onye nta wee na-asị nke onye echiri ya zerekwa ya mara anyị niile mma n'ụbọchị taata bụ ụbọchị orie mmiri n'ala Igbo ma bụrụkwa ụbọchị anyị na-enye Chukwu okike abịa ma ekene n'ihi ihe ọma ha na-emela anyị ka ha si wee mee anya bụrụ ndị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ n'ụbọchị taa. Anyị sịrị na onye ọbụla bụ onye na-abata na Obinwannem nke ndị Igbo ebe a na-agbasa ozi ọma nke Chukwu, ozi ọma gbasara omenala Igbo na ọdịnala Igbo, ozi ọma gbasara njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile, ozi ọma ga-eme ka anyị niile bụ ụmụ Igbo bịakọtakwa ọnụ ọzọ wee mara ihe anyị ga-eme ka anyị dozie obodo anyị, maka na obodo anyị dị mma ọ dịrị anyị niile. Obodo anyị jọọ njọ ọ jọrọ anyị niile. Ọnya mere na onye ọbụla bụ ezigbote nwa afọ Igbo ga-ama na nsogbu dị n'ala Igbo ugbu a. Ya ka anyị na-asị Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe kee n'ụwa mana onwe ya ekere nye anyị amamife anyị ga-eji hụkọrịtabakwa onwe anyị n'anya wee gbazibere onwe anyị ọnụ wee mebe ka anyị niile wee mara na onye gburu nwanne ya gbukwara onwe ya, ka anyị wee ghọta na o nwere ihe ji nsogbu wee mee, na ọ bụrụ na anyị niile marakwa na ofu ebe ka anyị si wee pụta ụwa, ịma na ihe ọma ga-abụ nke anyị, na nwere onwe anyị bụ Biafra ga-abịa. Maka na Biafra inwere onwe ha bụ na onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ ga-akwụsị na-eme ihe ọjọọ na-eme ihe ọma, na-ejiri ihe ọjọọ mara ndị Igbo nke eji ihe ọjọọ mara ndị Biafra, na ọnya ka a ji eti mkpu si nye ha oke nke fa. Na ụmụnna anyị bụ ndị nke nọ na otu nke Naịjirịa maka oke ọchịchọ na oke oriri ha na-eri na Naịjirịa, ha fụzi ụmụnna anyị na-eti mkpu Biafra, na-eti mkpu freedom of those that are suffering in our land. Ọ dịka anyị na-ekwu okwu ọjọọ, ma anyị na-akpọ okwu Chukwu kere n'igwe kee n'ụwa ka o meela anyị ebele dịka Uwazurike si wee sị ya meela anyị ebele, maka na ọtụtụ n'ime anyị emeghego wee megide iwu nke Chukwu dịka nsi ekwu ya n'okwu n'Obinwannem Igbo News, wee na-asị na ọtụtụ ndị be anyị na-emehie na ya na-esozi iwu Chukwu, na onye kpatara arụ dị iche iche ji eme n'ala Igbo. Mana anyị na-asụ ụbọchị taa bụ ụbọchị orie mmiri, orie rutere anyị ihe ọma, rutere anyị ọganiru, rutere anyị ịdị n'otu, rutere anyị ịghọta na ịbụ ụmụ Igbo. Na-asị na ọfọ niile agọrọ n'ụbọchị taa bụ ezigbo ọfọ ga-enyere anyị aka wee nyekwa anyị amamihe na nghọta nke anyị ga-eji bịakọta ọnụ wee kwuo otu okwu wee nabazie n'obodo ekwere anyị na nkwa bụ ala Igbo, ala Biafra. Asị m ka ọfọ soro ibiere n'aha Chukwu na ndị enu na ndị ana. Ekwere m ise ndewo na ụmụ Chukwu. Ọ bụ na voice mmadụ apụta ọfụma unu amara na orukwu echi anyị agbalịkwa tụgharịkwa ya n'ụdị ọzọ, mana ọ bụ na voice m na-apụta ọfụma ọ ga-adịkwa m obi mma na imere ka mmata dịka Pope Paul so no loud voice please, so automatically ada anụ olu m ọfụma mgbe ahụ. Mana mụ afụge na ma igwe okwu fụ na mụ ebe niile na-eflow very well, so na m agaghị atụfu oge unu na ndị be anyị kwuru n'okwu na ogologo okwu adịrọzi n'ụka mgbede, na kịta abụrọzi ịbịa na soshal midia na-abụ oke mba. Kịta bụ oge eji achịkọta ọnụ, kịta ka oge eji achịkọta ọnụ, kịta ka anyị ji abịakọta ọnụ ndị kwerenu, maka na ọ bụrụ mmadụ niile kwere. Mana mụ nwe ekwerego dịka ndị mụ na nna ha, ndị nna m na ha kpara nkata anya gara aga. O nwere ndị fụrụ na iwe were m yesterday iwe wee ka m, because abịa m na-asị kedu ka anyị ga-esi dị ndụ na-esi mma mmụọ. Ije n'ala Igbo niile n'ụbọchị tata ife dị iche iche na-eme, mana ọ na-abụ asụ dat na agbagharị Chukwu ose okirikiri na amarị ya enu.
ị na-anya n'isiokwu anyị n'ụbọchị taata anyị ji isiokwu na-abụ wee bịa anyị ji ụzọ isiokwu na-abụ wee bịa ụzọ isiokwu na-abụ ka anyị ji bịa so na mụ ga-agbapụ ya ọsọ na nke mbụ anyị ji wee bịa bụ gịnị nke bụ isi afụrụ wee kwuo okpu bụ gịnị Ralph Uwazurike bụ onye nke Ojukwu nyere ọfọ Biafra n'aka n'ala Igbo na-ekwu na-asị anyị niile bụ ụmụ Chukwu anyị kọsabara Chukwu yọba Chukwu ị na-ekpe ekpere kpebie ị na-aga ọfọ gọbụ ya n'isi ụmụnne anyị bụ Mazi Nnamdi Kanu na Simon Ekpa. Mazi Nnamdi Kanu nọ n'ime DSS nke Nigeria nke ụmụnne anyị bụ gọvanọ na-akwado ka ọ nọrọ ebe ahụ nke ndị niile bụ ndị anya ukwu nọ n'ala Igbo na-akwado ka ọ nọrọ ebe ahụ nke ndị isi ụka niile nọ n'ala Igbo na-akwado ka ọ nọrọ ebe ahụ nke ndị eze na ndị ọzọ na igwe obodo anyị na-akwado ka ọ nọrọ ebe ahụ maka na ọ bụ na ha na ha akwado ka ọ nọrọ ebe ahụ onye bụ Yoruba onye bụ Awụsa ije kwuo na nwanne anyị nwoke agaghị ana na be nne ya mana Sunday Igbo hụ anana ndị Boko Haram repentant anasịana ọ bụghị anyị mere Nigeria o ji wee dị ka ọ dị today gịnị ji nwanne anyị bụ Mazi Nnamdi Kanu na DSS ọ bụghị otu ihe Sunday Igbo hụ na-ekwu ka ọ na-ekwu ọ bụghị otu ihe ndị ugwu na-ekwu ka ọ na-ekwu na ọ bụ otu okwu ahụ ka ọ na-ekwu n'isi nwanne anyị nwoke bụ Simon Ekpa Njọkụ bụ onye nke Nigeria wit ụmụnne anyị bụ ndị efulefu gbakọrọ aka ọnụ wee jee gwa ndị Finland nọ na-emebi ala Igbo nọ na-egbu ndị Nigeria ha chefuzi ịgwa ha na Nigeria na-egbu anyị tupu o wee bido wee mebe ihe ọbụla asịrị nọ na-eme ya ka Uwazurike na-asị mmadụ na-aba na-ekwesịrị itinye ha n'ekpere na onwe ebe ọbụla ha mejọrọ na-amaghị ama ka Chukwu nke ha ka Chukwu Igbo niile gbaghara ha nke ka nke bụ na ọ bụrụ na ha pụta na ha ga-amara ndị ahụ bụ ndị gbara ha egbe n'ọkpa ha tụkwasara obi bụ nke ndị ọcha na-akpọ bitreya maka na ọha nwa maka ha si wee bido otu nke ha bidoro wee mara ka ha si wee tie mkpu Biafra n'ụzọ nke fa wee mara ihe mere ha ji nọrụsi ebe ha nọ today so mana Uwazurike mere ka anyị mata na vidio nke m ga-etinye okwukwara okwu ka nna onye mere na kemgbe a na-ekwu okwu Biafra tupu Nnamdi Kanu ejebe mkpọrọ na Uwazurike na Nnamdi Kanu reconcile go ma SOPA na IPOB ekwego onwe ha nkwa na ha ma akọzi onwe ha ọnụ onye mere ma anaghị akọ otu ọnụ kama akọ m individual ọnụ ma ọ bụ direct individual na-enwerekwa m ike ịkọ individual na-enwere ihe o mere m ọnụ maka na asụ onye na-ome emume na-ebe obube na reason ji ada agwa ndị isi okwu bụ ka ndị isi wee mara dat na oke na ọrụ dịrị ha bụ ịgba mbọ fụ na ndị ha na-achị ma ọ bụ ndị ha na-edu na obi dị ha mana ha na-amakwu ya na-eme so na atụmatụ na ndụmọdụ Uwazurike nyere ndị niile na-ekwu okwu Biafra n'ụwa niile ndị niile chọrọ ka Biafra bịa ndụmọdụ o nyere na amaka ndụmọdụ o nyere anyị niile amaka ana onweghị ndụmọdụ o nyere nke bịara m n'alụ dịka m si eti ya na mkpu n'obi nwanne ụbọchị ọbụla na anyị niile si na Biafra ka anyị chọrọ ka ekwana ihe anyị na-adọrọ ndọrọndọrọ kodo ihe anyị na-eboro onwe anyị ebubo maka na ọtụtụ bụ ebubo ka a na-ebo mmadụ ka o wee bụrụ ọgụnwa bụ ọkacha kacha onwe n'ebe odu ga-eje ọha esose okwu and many of you people na-agbara eziokwu ọsọ na-agbakwara unity ọsọ aga m agwa unu gbabanụ unu ga-agbagide gbaba n'ime onunu mana mụnwa bụ Okechukwu Ugwu na-akwado okwu Uwazurike na-akwadosi ike n'okwu ọnụ o kwuru wee na-asị na onye ọbụla bụ onye Igbo na-eti aka na ji ife ma ọ bụ na-achọ ka nsogbu dị n'ala Igbo ma ọ bụ na-eme nke n'ike
webukwa kevu n'ofe tupu ọwa aka mmadụ maka na ihe akwa anyị na-ebe na ụmụnna anyị na-aba kịta nọ na mkpọrọ ekwena ka ọ bụrụ gị ga-eje ebe ya n'oge ọzọ. So na m eme ka unu niile mara na okwu Uwazurike kwuru bịara m n'arụ, ọ dịghị m ige, ọ dụghị m hapụ ya maka na mụ ama na-ebezi akwa ma ọ na-ewe iwe maka ihe gbasara Biafra ọzọ n'ụwa ọzọ. Agbago m mbọ, ewetego m ife ga-eme ka ndị mmadụ mara na o nweghị eji nsogbu eme, ka anyị unite ya bịakọta ọnụ. All the Biafra agitators, onye ọbụla mara ka ị ga-esi identify onwe gị na ịchọ Biafra abụra ji ife, ikwu okwu Biafra abụra ji ife. Ajụgo m ọtụtụ ndị international personnels, ọ bụra ji ife na ya na-ekwu okwu bụ ka isi achọ ya, so ka isi ekwu ya. And IPOB anaghị ekwu ya n'ike nọ mgbe ha bidoro ESN ka ansịrị n'aka ma pụọ saịdị nke ahụ. Mana ọ bịa na IPOB aka m nọ n'ihe a na-eme na IPOB evangelism, which is ihe na-eme n'obi nwanne. So ọ ha nwa maka ha si wee create ESN maka na m amaghọ ọnya na-ese chekwara mma m na Simon okwu ka ha si create kwa nke ha create Igbo Biafra Liberation Army, which is na ihe niile ha na-ekwu aji wee create bụkwa ife anyị na-ekwu okwu ya. Ọ ka amarị ha ga-eme ka achụpụ ndị omekome, chụpụkwa ndị na-eme ka obodo anyị hapụ ịdị mma. So atụmatụ ha ji eme dị mma, mana ọzi ka ha si eme ka anyị aghọtaghọ. Ịhụge isi m kọwa ma ihe m ga-akọwa, ịhụge a na-achọ m ịkọwa nke m amaghọ. Mana ihe mmadụ webụ na ihe ha na-ekwu n'ọnụ na soshal midia bụ na ha na-achọ ka ndị niile abụ ndị na-emegide ebe anyị pụọ. Nke a ka anyị na-anụ, onwezikwa ọsọ amarọ m. Ya mere Uwazurike ji kwuo nke o kwuru, ekwugo ma onye ọbụla na-ekwu okwu Biafra ka ịgba mbọ na-erekọmendị Uwazurike, maka na ị na-emekwa na Uwazurike soro na ya na-eme. O nwere ike ikpeazụ ọ bụna onye nwa ka anọ n'oche ebe a ga na-ajụ gị ajụjụ, a na-asụkwana na ọ butere ya maka na onye ọbụla bịa na Biafra, onye ọbụla nọ na Biafra emego ihe ọjọọ dị iche iche. Ọ ihe ọ na-akọwa ana mụnwa na ụmụ kwere n'okwu ahụ maka eji m evidence. Ụfọdụ na blackmail mmadụ, ụfọdụ na-ekwujọ mmadụ. Ihe ndị a niile ka anyị kwụsịnata ya, maka na ọ bụrụ na ịdị ndụ wee fụ Biafra obi adịghị mma, mana ọ bụrụ na ịdịrọ ndụ wee fụ Biafra ịfụrụ dat na ọ dịka onye tichara akụkọ, onye kwechara aka tiere ọkụkọ akị. So ka anyị ncha niile wee mara na ọ bụ asị na mgbe ị na-ejefe ụzọ wee fụ na ijefebego ụzọ wee ghọta onwe gị, mgbe ahụ ị ghọtara onwe gị ka mma dana ijegidere mgbe ịghọtazi onwe gị. Ịhụge so onye ọbụla nọ na Biafra kịta, especially ndị ahụ bụ ndị gboo, ndị agbara ọhụrụ akịta na-eme ka e wee sị, mana ndị gboo barịrị ka ha na-ebe dịka onye dịka Uwazurike. Ọ bụ na isogo Biafra ma ikwugo okwu Biafra tete, ịma na ihe a na-ekwu na ị ga-aghọta na kịta ọ bụ ọzọ mgbe a na-atụ aka n'iru, maka na ị na-anya na ndị na-atụ aka n'iru ị naghị afụkwa iru ha anya. So onye a mere ihe niile a ji wee bụrụ ihe egwuregwu. Ọ dịzie ka anyị na-egwu egwu na Biafra struggle. Onye na-asị mmadụ na ọ na-eme ihe ọjọọ ma afụkwa iru ya anya o. Ana onye nke na-efuru iru ya na-asị na onye a na-eme ihe ọjọọ, o jighokwa evidence. Gbachapụ n'anya ka ofe rụrụ arụ zuoro anyị nri. So okwu ọzọ anyị wetakwara n'ụbọchị tata bụ very dark man said he wished to buy gun for Fulani. Nke a bụ okwu nke ebu, mana mma ebu ụzọ tinye nke a wee kwuo okwu before nke Uwazurike. So ị na-afụzi nke very dark man, anyị na-afụkwa n'ọkwa otu ihe ahụ. Ihe nji weta okwu very dark man ebe a, ihe nji weta okwu ebe a bụ maka ihe gbasara Simon Ekpa and Nnamdi Kanu. Ịma na o nwere ihe ndị be anyị anaghị aghọta. Ndị be anyị anaghị aghọta that na eziokwu bụ eziokwu, and o nwere ihe mere ka ikpuchi eziokwu aka. Ị nwere ike ịdị na-abịa ịbịa na peji makịta na anyị na-asị mgbe ọbụla na-ekwu Simon, mgbe ọbụla na-ekwu Nnamdi Kanu na Simon gburu ndị be anyị, Nnamdi Kanu gburu ndị be anyị. Ọkwa ofu okwu ị na-agwa Simon ka ị na-agwakwa Nnamdi Kanu. Ọ ife anyị fụrụ. A na-efukwu na nwanne anyị nwoke nọ n'etiti bụ Ibrahim Tuwe na azụ m. Ọkwa ihe ofu ihe ahụ Simon na-etiri mkpue bụ ofu ihe ahụ Nnamdi Kanu na-etiri mkpue. E nwere a lot of outsiders that crying for the release of Mazi Nnamdi Kanu and Mazi Simon Ekpa.
mana gị nwa bụzi onye Igbo bụ nwanne Simon Ekpa bụ ofu ọbara Simon Ekpa na-agbazi mbọ ka egbuo Simon maka Naijiria na-egbu mụ na gị na-abụ tupu amụọdụ mụ na gị na-abụ mmụọ ma Simon mmụọ ma Nnamdi Kanu maka na keesi Mazi Nnamdi Kanu na keesi Simon abụrụ jos keesi a na-abụ apụta na soshal midia na-agba ọnụ ka ụkpaka. Keesi Simon bụ keesi ga-deliver about 8 million of Biafrans, 8 million of Igbos. The same case ahụ kwa keesi Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu nwere onwe today, Simon enwerego onwe today. Simon nwere onwe today, Nnamdi Kanu enwerego onwe today. Ọ bụ na ịmara ya ibido n'oge na-amụ ya. Even Uwazurike refer it. Because mụnwa na ụmụ na-akwudo n'ihe gbasara ihe ọbụla na-eme onye Igbo. Adị m atụ ụjọ. Adị m akwudo maka na mmadụ nyere m bribe. Adị m akwudo maka na mmadụ na-ekwuto nwanne m. No. Ihe ọ sọkwara nwanne m mee, mma agwa gị na nwanne m mee deny nwanne m. Ọ bụ ọfọ ka m ji aga. Isi na o nwere ajọ ihe o mere. Then i wetere m na tebụl ma wetere m na obi m. Nnenecha ya bụ na ọ bụ eziokwu na iwu mara ya. Nsị ngwa sị ga-eme ihe ndị iwu na-ama. Mana ọ bụ na iwu amara ya, lapịa ka ọ naba. Na ọ bụrụ sọ ya mere alụ. Ọ ihe m na-ekwu kemgbe ka Uwazurike kwuru kịta. Ife m na-ekwu everyday na-asị ịmara ihe Simon Ekpa mere weta ihe na program a weta ya na Obinwannem Igbo TV Obinwannem news program. Ịmara ihe ọjọọ Simon mere weta ihe ọ bụrụ ọsọsọ ije n'azụ na-akọtọ nwa mmadụ. Ịmara ihe ọjọọ omenala Igbo. I am opening debate. Bring it. Request for the link. Come and expose Simon on my page to the world. Come and shame me. Come and prove that I am now going in a wrong channel by defending my brother from the evil contraption called Nigeria. I challenge any Biafrans that say that Simon did evil in Igbo land to come on my program. Anytime I am doing program, I invite you to come and prove where do you see Simon did evil more than Nigeria government, more than our governor. Mana ọ bụ na o nwere na-ege ntị na anya malapụnata ụmụnne anyị no matter whatever they did. Very dark man today. You are following very dark man today. Very dark man today jere na amaramo obodo jọrọ dịka na UAE, United Emirates. O wee feba na-ere egbe. Ị ga-afụ okwu o kwuru na magaghị ekwu much ka ngosi gị okwu o kwuru ba itinye vidiyo ka ị wee fụ na enweghị onye ga-enwe ohere ifu egbe ka ọ rapụ ịchụpụ ndị bụ ndị na-enye anyị nsogbu unu nyere name Fulani. Mana duto na mụnwa na ụmụ bụ nwoke nke ghọtara that na ọ bụ na m bụ gọvanọ ma ọ na mụnwa bụ chief security of Southeast, even my area, enwere m ike imepe ọnụ njeri ji na ede wee sị na Fulani na-enye m nsogbu. From my experience, not because of impotent leadership, makes our people talk about people who don't even have any power or any structure. Because na Igbo mma nke mbụ kwa enwere ike ịgbara ọgụ ọsọ. Ana Igbo anaghị ekwu ugboro na abọm ihe mezuru. Mana kịta Igbo na-ekwugide 10 years onwere nke na-eme eme ọnya na nsogbu dị. Ka anyị je na nya bụ video nke very dark man before nke Uwazurike, then unu ga-afụ very dark man o kwuru. Let us put it and you see. Ke unu fụ na onye ọbụla dị willing to fight the land, but how can we fight the land without fighting the leader that supporting the terrorists of the land? That's very simple. All right, so now
from their town because of X-Men. And why are the people running? Bayelsa, they suffer. Ondo, they suffer. Bro, almost all. Alright, so I did one place that they call Polygon for Turkey. You know, say for Turkey, firearm, they very legal. So almost everybody for here, they carry gun, they work out. Now, again, reason why I carry when I come here. See how they shit down, I see that they shit pepper. All these ones now are different machines. Different machines. Come see the pistol side. All these ones are different pistol. Now, why am I showing you this? All this insecurity what they face for Nigeria. Imagine say gun they legal. The insecurity will don't drop by 10%. All these ones say that they attack people of Benue. See video for Benue recently. They run come from their town because of X-Men. And why are the people running? Because X-Men get gone, then they don't get gone. X-Men go just enter farm, just by people. Edo State, they suffer. Enugu State, they suffer. Benue, they suffer. Bayelsa, they suffer. Ondo, they suffer. Bro, almost all the states, X-Men issue, by people because of how all these things, because they get gone. But Borno State, tomorrow, they still suffer insecurity. Imagine say they get gone. As I did here, honestly, my wish, I just wish say, I just wish I could just buy like 10. That's my wish. I wish I could buy like 10. Carry on, just go different community. Carry go Benue. Give 10 to their leaders. Go like this one. Give like 10 for all this place. Then tell them, say, face this X-Men. I swear to God, X-Men go run. Insecurity go reduce. Anything that made me like Ned. This is the only thing I like about Ned. Ned say, make them legalize gun for Nigeria. I don't see the reason. Because people are buying every day in that country. The government will not do anything. So it's time to let the people stand up for themselves. Now, come see bullets. No be play. I will test them. I won't go test them this thing soon. I will test them. This now. See bullet rounds, man. All this one now are bullet rounds. No be church. See bullets. This one now are bullets. You don't see the gun. So now, what do I want to go and do? I want to test now. Make I enter inside there. Make I fire around this. I see guns now. Bro, see guns. How much is it? How much? Yes. This one just said. How much is it for sale? I think so. 30,000. 30,000. Right. 30,000 Turkish. Oh, 30,000 Turkish. How much Yes, is it in but dollars? I need late. Can you imagine? See, and the guns have not even cheap. It not even cost. Our line no cost. This thing, I even say you get somewhere they did less than $200. A lot of them like pistol now they less than $200. So imagine say okay, yes, I close eye, use like $10,000. Say okay, yes. This is not my wish, because I know government will say tomorrow he wants to start pushing. Oh, okay, a license is required. Yeah, I get it. But if I have a license, how much is it? How much? Same. Which one? Let's say I'm getting this one. This one. Yes. This one, 30,000. 30,000 lira. Yes. How much is that in Yes. dollars? Dollars. How much is that in dollars? Dollars. How much? In dollars, 760. That is less than $1,000. You will carry this one. Just carry and give one chief for Otukpo. Carry and give one chief for Otukpo for Benue. That one just because the S-men just because the S-men go fancy. They go. I'll go test them. That's the one I want to test. And you're very beautiful. I told you. See. Hello. Oh, let me feel it. The guy man don't go on like S-men go to say, yo. ụmụnne m na ụmụnna m ekenekwa m unu ọzọ. Ana m asị nke onye chiri ya zere. Unu afụgo very dark man. Ihe nji wee gosi unu ihe very dark man this video bụ maka na
Many of you people in that country called Nigeria, and many of you people bonding on obodo oyibo, that now the reason why we are suffering today because many that is condemning the good things are afraid. You are afraid of saying the truth. You are afraid of exposing the evil. But those that is not afraid and willing to protect the life and property of our people, unana cut off on, unana cut off. Onye kwuru okwu ahụ o kwuru, ọ bụrụ content ka ọ na-eme, I don't care. But na the main thing m chọrọ ka m gosi gị bụ na e nwere ihe eji wee ruo egbe, and ihe eji maka ya ruo egbe na mgbọ bụ ife na-eme n'ala Igbo now. So na ala Igbo be nna anyị ma Nigeria niile o, ha nidiri mgba egbe n'idi egbe. And ichete na o nwere mgbe ndị Nigeria nyere ọda na ndị bụ egbe na be anyị ga-adọbachi egbe, nke bụ na even ndị nche na-asị ha dọbasi egbe maka ha plan bagi ha ga-eme anyị, ha na-eme anyị today. So na onye mere sometimes ị na-ekwu okwu ma ọ bụ na-eme ife ọbụla na-eme, echefuna na ndị Nigeria nwere plan, ihe ha nwego plan, set plan ife a na-eme anyị. So na ọ dị mma na anyị gbara mbọ chekwaba anyị, mana ọ ka ga-esi wee plan na nchekwa ya ka bie na-eso okwu ọkwa ya. O nwere nwanne anyị nwoke kọmentị before na-aga na nke vidio Uwazurike because m ga-arapụ vidio Uwazurike ka ome ọfụma. Mama m kpatara na ndị Facebook a chọrọ ka Obinwannem news wee gaa ọfụma. I don't know. Ịma Facebook bụ enemy anyị so much. Eziokwu ka na-agwa Facebook, I don't know why you keep kicking Obinwannem news out, but udod ndị ọzọ ka dịkwa for Facebook na-aga aga. So let us manage the one we have. So o nwere onye dere something ebe a. So onye nke ahụ dere daalụ nwanne nwoke Paul Pope Paul and daalụ Bright daalụ. Then o nwere onye nke dere something o dere ebe a. O dere Simon Ekpa is never a Biafran agitator, otherwise why was he blackmailing IPOB even when he has no village in Biafra he is from? Village in Biafra he is from. Mana oyibo anaghị ekwere ndị be anyị sụọ, mana ha na-agbalị na-afọ ọsọ nwe ka abụrụ ndị oyibo. He has no parents, he has no parents, no schools he attend, and no former class or schoolmate. Simon is a Fulani. He watch the English gave na the onye akita na nwere ike ọ bụ na ebe ọ nọ kịta na nwere ike ọ bụ na ọ na Lagos Park, maybe nọ n'elu baro. Anyị mana ndị na-akwa baro na-enwe ezigbo ego, so nwere ike ọ nọ n'elu baro na-apị just ọfụrụ na-ede maka na ihe niile abụchaghị. We are on comment section and the writing through the language, through the speaking, through the write up. If na onye a emeriti ha ịgwa Simon okwu ya na Simon anọghị na level. Ifugo onye abụ onye kwesịrị ka o jee ebe na-eme integration, o kwesịrị join Obinwannem integration ka eme integration. So ọ mara ihe ọ na-eme ekwu na ọ bụ na somebody nwere ike ịsa nwe okwu aka masị ka nsa ya okwu, mana enego m anya na from right up ya ka njima na o merituhu ya. So ka anyị ga-abazie n'ihe ọzọ. Eche m na ojibu okwu ka m were kwuo okwu mana o nwere ihe o ji. Then ka anyị ba na nke Uwazurike, ka unu werekwa ntị unu wee nụ message Uwazurike ziri all Biafrans and all Igbo people. All the very very important. Ka anyị pụtazie ka onye ọbụla wee were ntị ya na-anụ. Ọ bụ na ekwucha ma ị nụrụ, ọ gịnwa ga-eji aka gị mee ihe ị ga-eme, bete ama m na Chukwu ga-eji aka ya wee gbaa ọgụ n'oge na-adịrị anya, because na ala Igbo ekunigo nụ ọgụ n'aka nke ya. So aga m arapụ Uwazurike ka o kwucha okwu ya tupu mụnwa abịa saa ya. All the very important. Ndị be anyị ndewo nụ.
okwu m na-ekwu taa bụ okwu gbasara ndị na-achọ nnwere onwe Biafra. Ndị m na-agwa okwu taa na nke izizi, achọrọ m ikele mmadụ niile maka 30th May gara aga anyị mere remembrance. Egesịrị m ntị ma enwere ebe a ga-enwe ọgbaghara ma ọ bụ imerụ mmadụ ahụ, enwe ebe m nụrụ ya. Ọ masịrị m bie nne, obiọma kpara m maka ya. M si unu emeela, alisa ya amụtawala ihe ọgwụ na anyị na-eme. A ga-ebezurịrị on non-violence. Otu anyị mere nke a, ya ga-enwe onye anụrụ egburu, enwe ebe anụrụ alụkọ ọgụ, ma ebe merụrụ ndị mmadụ ahụ. Ọmaka mana ọ maka ya ka m jiri eme vidiyo anụwa. Unu n'anya mbọsị aha 30th May, ofu onye n'ime anyị bụ Simon Ekpa akpọpụtakwara ya n'obodo Finland. The prosecutors si na ha na-ayọ ka atọọ ya nga afọ 6. Unu lekwa ya na Naịjirịa ebe a, ejikwa ofu onye n'ime anyị bụ Nnamdi Kanu ka eji m for almost 5 years now. Court of Appeal enyebuola ntụziaka sisi hapụ ya, mana federal gọọmenti jụrụ ajụ. Ebido ikpe nke ikpeazụ ekwugo m na ikpe nke ikpeazụ mụnwa akwadoro ya. Ana unu n'anya taa, unu ga-afụ na federal gọọmenti esi na ha kweghị ige ntị na Court of Appeal kpebiri, gosi na enwe ebe ha na-aga, and ebe a ha na-aga wụrụ to our favor because of n'isi ndị mmadụ abụọ anọ ma na-akpọku ndị niile na-ekwu okwu maka Biafra ka ha bido kpewe ekpere kpere Chineke Olisa bi n'igwe si nwee ụzọ anyị siri mejọ si gbaghara anyị, maka enwezi ebe ọzọ anyị ma anyị ga-agawu ayọ ayọ. Echetara m think na 2 Kings n'Israel enwere oge warrior ga-adetara onye isi Israel akwụkwọ si ya ga-abịa ikpochapụ ha, ya ga-abịa imekpa ha ọnụ, ya ga-ebu ndị agha ya bịa lụsị ha ọgụ. Onye isi Israel bịa mgbe ahụ were akwụkwọ ahụ o detere ya were gatie na elu ọta ya, si Chineke ọnwụna na akwụkwọ edetere ya na ọsọ ya nwa bụ Chineke bụ onye ji ike ga-alụrụ ya agha. Otu a ka anyị ga-eji were ụmụnna ya abụọ anụma tifa n'aka Chineke, si ya werezi aka ya mee ebumnuche ya ebe ọ ga-abara anyị uru. Enweghị ihe ọjọọ pụrụ iche ha mere nke a na-anụbe ya mbụ, a na-emekwa ndị mere ya. Enwekwa ndị mere ha karịa ihe ha mere nọ na Naịjirịa taa, enweghị mere ha, mana anyị ma ihe aka ji wee jide ha.
anya onwe anyị na-alụkwa n'agha ga-ayọ Chineke mgbaghara maka mmehie anyị emeghego aka anyị adịghị neat ihu Chineke. Ka a na-eri a na-eri onwe ha sọsọ ọgụ anyị na-alụ n'ime onwe anyị erugo n'igwe Chineke iwe. Lee ihe anyị na-eme na soshal midia. Ewure blọga etụtụrụ nwanne gị ị na-eborisi ọnụ na-ekwu ihe ndị ọ na-eme na-atụ achị niile unu na-atụ anyị na-atụ ido onwe anyị ọ na-ewe Chineke iwe. Ya kpatara anyị na-eme ya dịka anyị na-eme enweghị isi. So anyị kwadoro anyị dị sọpozi ịyọ Chineke mgbaghara maka ya. Ifo ile anya abịa sị ọ dịka famili obodo mapụrụ n'iwu ofu famili obodo si na ha wụ ndị ori amapụ ha n'iwu. Enwere ike famili a ụmụ okorobịa abụọ nọ n'ime ya asị ha wụ ndị ori mapụ ha n'iwu. Ha nọtọ bịa sikpu ya ọgụ, nke asị egwu onye oshi, nke ọzọ nke asị nwanne ya egwu onye oshi. Ka ihe ọ pụtara bụ n'ịgwa ndị vileji ahụ si na ihe ha na-ekwu bụ eziokwu. Ị na-anya taa apụta ndị gọọmenti asị na bụ terrorist organization abịa na-ekwu ya. Ndị enụta sị na ha bụ terrorist organization ha bịa ha na-alụgburu onwe ha nke asị bụ criminal asị bụ criminal. Nke a gosiri na anyị confirm ga ihe ha asị iwu onye ọnwụ na-aga ya esekpuru ala kpee ekpere n'obi ya si Chineke gbaghara ya gbaghakwara ma ndị ahụ eji ejije enweghị ọjọọ ha mere Chineke gbaghara ha. Enweghị na emehie ma anyị nwanụ ebe anyị na-emehiecha. Enwere oge m kwuru okwu sị fine, kamgbe m bidoro ihe na 1999 I based it on non-violence. I called it on non-violence. I still believe in non-violence. Mana esikwa m bido taa na onwe ihe aha m mere kamgbe 25 gara aga. Ọwụ ha ncha ka m ga-eme. M ga-change so many things. Ihe m ga-echenji nwere ike iru 50% na ga-emekwa ke. Because m mere na-amaghị ama. M na-ebelieve kweta na ọ na-akpọpụta Nnamdi Kanu taa si agawa agbagoro ya na aka ya dị ọcha. Esi ya bidokwa ma okwa ihe ahụ mere before ihe niile ahụ mere enwe ndị ọ ga-atụfu n'ọhịa si ama mekwa ya so moto Simon Ekpa a ga-eme ihe ọzọ ịkpọpụta ya ọ ga-asị enwecha ndị bitrere n'ihe nụ ọ na-ama na ha ga-ebitre ya. Enwechara ihe ndị mmadụ jiri ya kwu ọ na-ama na ha ga-eji ya ekwu ihe dị otu a. Enwe ndị kpasịrị agwa n'azụ ya na dịka asị na ọ ga-ahapụtazi ọzọ ha eme ihe ọ sọrọ ha ya pụta ọ ga-asị ọ otu a ka ihe a dị otu a ka ndị a dị. Enwesịrị decisions take n'uche ga-adị mma ma anyị mee implement emesị ọ dịrọ mma ma ndị ọsị mee ya eme ya ọsị ha mee ha ga-mee ka ha memina ya eji na-akpọ ya ahụ ọjọọ. So ọ ga-echenjicha ihe ndị a ọ jesi sisi hapụ ha. Mana enwere ihe anyị ga-eme ka anyị megide onwe anyị n'ihu Chineke. Ọ bụrụ ihe ọjọọ ọ bụrụ na anyị pụtasị na anyị agbaghagoro ihe ọjọọ e mere anyị Chineke amakwe agbaghara anyị agbaghara ndị agha mere ya because iwe ka na-adị. Enwere otu ihe m chọrọ ịrụta aka. Enwere ofu nwunye nwanne onye one of the leaders nọ na ihe Biafra
latara dị ileta di ya di eji mgbe dị anya one faction nke ọzọ ndị otu ha apụta na-akparị nwaanyị ahụ na-akpọ ya akwụna akpọ ya onye nka ebe ọ na ya mmadụ sịrị foto asị na ọ gara di na onye ahụ o mere nka ihe dị otu a ọkwa ihe rụrụ arụ nwaanyị eji di ya for close to 5 years ịbịa na-ekwu ihe dị otu a ọ bụrụ na ihe a na-ekwu bụ eziokwu ọ bụ n'ọnụ anyị ka ọ dị sọpọt isi apụta kedu ihe iche na ndị iro anyị ga na-eche ha ga na-achị ọchị na ndị na-ene anya gaa na-eche na ọnwa ya ka ị na-emegide ma ọ dị ya ka ị na-emegide ọ Biafra ka ị na-emegide the struggle ka ị na-emegide elesi anya nwaanyị aha iborisi gị ọnụ maka na iji platfọm a na-eso oke na soshal midia ma ọ wee blọga enweghị ga-ekwuchitere ya ọ na-ebe akwa obi ọ bụrụ na nwaanyị abesịa gbaghara gị Chineke ama gbaghara gị ọ njisi onye ọbụla ga-ayọwa Chineke ahịyọ maka ihe niile a na-emezi ugbu a na Chukwu ka ọ nọ n'aka and Chukwu ịgbaghara ya anyị ga-ayọ ya ka ọ gbagoro anyị maka anyị emeghe karịa. Achọghị m ikwu maka nke m ama m ihe niile ejiri m sọtọ na soshal midia mgbe m bidoro ihe Biafra enweghị ka soshal midia enweghị ka ihe m na-ekwu mana mbido soshal midia batara ọ bụrụ m ọpịa Uwazurike mere nke a nke bata ọnwụ ihe m na-ekwu agbasara m onye ọwụna mana ihe m na-ekwu taa onye ọwụna kwụsị igwe nwanne ya nwoke comrade ya bute n'isi akwụkwọ a na-akparị na-ekwu ihe niile na-ekwu ihe ọ pụtara na enwezighị strọgụl a enweghị ijiri ya kpọrọ ọ ndị iro ka ị na-ewezi onwe gị dobere ka ha were gị na-eme ihe ọchị ọ njisi onye ọnwụ na ayọwa ayọyọ n'isi onwe ya si ya Chukwu gbaghara ya na ihe ọjọọ niile o mere including myself ọkwa Chineke si agbaghara gị n'isi ndị anụ akpe gị ikpe na ayọcha na ayọ mesịa enwezighị ihe pawa anyị nwere to help them na Chineke ewezi aka ya gbaghara ha kpọpụta ha na ọ bụrụ ọsọ ha mere ya ewere aka ya ga-emedo obi ndị ji ha ka ha hapụ ha because ọwụzi pawa anyị na imewu ya enwekwara ike before ọ na-eru the next adjoint date now asị ha lawa enweghị ha mere enweta anyị ga-eji kpee ekpere a Chineke sị ha hapụra m unu egbe ihe m chọrọ ka unu ghọta tutu m akwụsị na South Africa Nelson Mandela nọ 14 years or thereabout mgbe afọ ọmụmụ ANC about 14 years ndị fọmụrụ ANC enwezi ka dị ndụ oge Nelson Mandela mechara bụrụ the president of South Africa ha nchawụsịala na India mgbe afọ mụrụ INC India National Congress amụbeghị maka ndị mana oge maka ndị mesịrị tolite gasịa ma England kwụchaa lọ mesịa gaa South Africa bido his movement mesịa laghachi India bịa bụrụ onye isi na Indian National Congress ndị niile bidoro Indian National Congress amụsịana nwoke dị ndụ mana ndị a mere march at the beneficiaries otu aka ọ dịkwa na ihe Biafra so ịbịa na-eme ihe Biafra taa sị na ibu ya na ọsọgụ nwa ga-awọ pụta ọgwụ na ọsọgụ nwa ga-ahụ the beginning and end of it achị ka ị na-atụ enwere ike by the time a ga-enwe obodo Biafra anyị nchakwughị enwe ike ga-anọzi ya nwere ike ọwụ ndị mmadụ
na-anụ ọnya mgbe anyị ga-awụ ndị ga-eri uru ya tụọ ihe ga-ebu n'uche emapụta na sị because of na ị chọrọ ka ọrụ ụwa ga-awụ the new champion ka ị bịa kọtuo onye ọbụla gbuo onye ọbụla were ọnụ mebichaa aha onye aha maka na ị chọrọ ịnọ n'isi ihe dị otu a ga-enyere anyị aka. It is spring with the struggle, and the struggle must be anchored on non-violence. Without non-violence, ewebe ije azụ aga. Lee na South Africa, ewezga na Nelson Mandela pụtara n'ikpeazụ si mba ka ekpe udo ka eme negotiate. Ha ka nwụchi na prison ebe ahụ. Ibu n'oge ọ pụtara si ka ekpe udo ma sisi lu ha ma ndị ọzọ nọ na prison ọ hapụrụ ha si na ọ na ego o riela bribe aka na-ekwu until abịakpọpụtasị ha. Today South Africa dị otu ọ dị due to that reconciliation, that negotiation. Enweghị ị ga-enweta na violence. Enweghị ị ga-enweta na violence. It's only through non-violence ka anyị ga-eche enweta Biafra. Ọ ga-eji isi na brain akpọ diplomacy, negotiation. Mana ị nọrọ abroad si na gbasara gị na na-amụgodo na South East enweghị si nwa ishia si because of ị na abroad ị na-atụ ego enye ndị mmadụ mkpụrụ mmiri ka ha ṅụọ ka e wee bucha isha ndị niile nọ n'ala Igbo. Enweghị uru ọ ga-abara gị and ị naghị eme ihe ọma to that struggle ị nọ n'ime ya because through that means ha ma nweta dị ya enweta sam so ọ bụghị ọnwa ka ị na-eme. Ihe eji jide Nelson Mandela oge ahụ bụ because oge o tolitere gụsịa ma lọọ ma gịnị ọ sị na ndị na-achụbụ mbọ na ha na-ewest time na otu awụ ta ga-esi enweta ya ebido tụọ ma bọmbụ mee all those things ejide ya tukpu ya for about 27 years until isi ajụchakwa ya oyi ọpụta ebidozi udo. A sị na abịa ha bido udo nke ikpeazụ ha ncha na anwụ na prison. So ịfụla ya ọ dị na-asị na ihe ọbụla merenụ na-akụziri onye ọbụla ihe. Ihe ọbụla merenụ ma ọ dị mma ma ọ dị njọ anyị amụta ihe na ihe ahụ. Because I believe in today na akpọpụta Nnamdi Kanu kpọpụta Simon Ekpa egwere ihe ha ga-aghọta na mkpọchi akpọchiri ha and ọ ga-enye aka not only to them but to the struggle and ihe a ga-abụ anchored on non-violence. That's the only solution. So ndị be anyị ọpụta ịga na chọọchị ka kpewe ekpere ma ọ ebuku service n'ọnụ ụlọ gị yọọ Chineke si na mmadụ abụọ anụ ugbu a dị anyị mkpa si ha pụta Chineke ya chenji obi ha ebe ọbụla ha nọ ha pụta chenji obi ndị ji ha ma ndị Finnish gọọmenti ma Nigerian gọọmenti chenji obi ha ka ha pụta a ga-enwerịrị mgbanwe ha ga-achenji ha ga-ama na lekwa ebe a emetacha m ya lekwa ebe a emetacha m ya and mgbanwe ahụ ga-enyere anyị aka nyere ndị Igbo aka nyere the struggle aka ma anyị kpee ekpere a n'ụzọ ochie dị mma wepụta obi anyị wepụga akpọrọ ashị wepụga ịkọ ọnụ were aka kpọọ Chineke kpọkwụ Chineke ga-asọlvụrụ anyị problem a na-enweghị nsogbu ọbụla. Ndewonu. Okay, you seems to be the only
prominent person or among the top list prominent persons who seems to fight for the liberations of the Nigerians, like say among others like Showore and few. Now, I want you to tell us, what do you think that the Nigerians are mixing? Specifically, let's focus on the ethnic group now, because it's like the only Biafrans are the one fighting to liberate themselves from the bad governors. What do you think that other ethnic groups are missing? Ethnicity is irrelevant. What matters is the policies being pursued by any specific or particular government or regime, not where they come from. When people tell you nonsense about it is our turn, why don't we wait till 2023, they are only deceiving you. And if you allow yourselves to be deceived, things can only get worse. Fulani terrorists will take over your land. Time and time again, I have warned you on this very matter, but some of you never ever listened. I told our Yoruba friends that this thing you're supporting, this very evil government you're supporting, when they tagged IPOB a terrorist group, you supported them. You are going to pay a very heavy price for it. Had the Yoruba journalist stood up and said, IPOB did nothing wrong, you cannot tag them a terrorist group, believe you me, by today, you will not have Fulani people occupying Yoruba forests and farmlands. Because in this life, what goes around comes around. If you support evil today because you're benefiting, eventually that evil will overwhelm you. The same thing happened to APC. The same thing happened to Fulani Caliphate. They brought in terrorists from all across the Sahel. They brought them into Nigeria to try to force Jonathan out of office. Now Jonathan is out of office. They are now, of course, reaping what they sowed, all of them. I've seen tons of video recently that the Fulani are taking over the forest of the Yoruba people, let's say the Yorubas. The issue now is that, what do you think that the Yorubas are mixing? Or what do you think that Yoruba did wrong that makes these Fulani to take over their forest? And what should other states do to avoid these same occurrences in the future? That is the price you pay for duplicity. That is the price you pay for treachery. That is the price you will continue to pay until you rise up and say, enough is enough. It is up to you to do it. You did it during NSAS. You can do it again. Can you imagine Fulani people telling you, if you remove Fulanis from Yoruba forest, imagine Fulani telling you, if you remove them from your ancestral lands, there will be war, and you are panicking. And you have not asked yourself, why are they not saying the same thing about the East? Why did they not say to Eastern Security Network? Why did they not say to me, if you don't stop evacuating Fulani terrorists from the forest, there will be war? Because they know, they understand psychologically that you don't have what it takes to resist them. Your lives are being taken away from you. Your forests are being occupied. Your mothers are being raped. Your daughters are being abducted. And the whole national government, presidency, is supporting such people. And you're telling me that Nigeria is viably sustainable. Is that what you're telling me? That somehow this contraption is sustainable, it is viable. It can never be. Because the more you stay in one Nigeria, the more you are inviting the Fulanis to take over your ancestral lands, to take over your villages, and to make life a misery for you. That is the end game. That is the outcome. If you doubt me, go and do a bit of research. Ask yourself, who are the Hausa people? Who are the Nupe people? Who are the Bachama people? All of these people were steamrolled by the Fulani march to the Atlantic Ocean. And now they're in Yoruba land. They're in their forests. They are in their forests. And who is going to drive them away from there? If not the Yoruba youths. Forget about your useless governors. Your elders are very strong. I love Yoruba elders. The way they behave, the way they talk. Very, very strong. They said they support Akeredolu. This is the governor of Ondo State. They support him in what he's doing. People must come out to say that enough is enough. When you travel to the north, do you live in the forest in the north? The Igbo people in Sabongeri in Kanu, are they living of course it's Hausa land, are they living in the forest? They came to the town, they work very hard, they build houses, they build mansions, they develop the entire place. Is that not what they do? What are Fulani people doing in our forest? Nobody can answer that question. They say that they're pastoralists. World aspiring to be a member of the UN Security Council, where you move cattle from place to place.
Are you people well at all? You so-called Nigerians, are you normal in the brain? I'm asking you a simple question. Show me a country that aspires to be in the 21st century, moving cattle from place to place, telling me they're grazing. Which country is that? Please tell me. All of you don't have any shame. When you have people, an entire presidency coming out to defend a very primitive, archaic agricultural practice, then you know you embrace serious mess. You are in one almighty trouble, I'm telling you. You people are in a mess. The Holland that you get your pig milk from, do they move cattle from Rotterdam to Amsterdam? I'm asking you a simple question. But they produce the pig milk that you're drinking every blessed day. Why can't Fulani produce pig milk in Sokoto? Why can't they produce carnation milk in Kanu? They have the cattle. Before the white man came, did you see any Fulani in your forest? All these people talking rubbish about movement of cattle and movement of... I'm asking you, before Britain came and handed over Nigeria to Fulani, ask your grandfathers, please, or your grandmothers. Ask them. Okay, what is the difference between the Hausas and the Fulani? Because everybody seems to see that all of them are Hausa, but the names Fulani came in not quite long ago. Like everybody knows that Fulani actually exists, but not in Nigeria. So now it seems to be more confusing. What is the difference between these two people, Hausas and Fulani, or Hausa Fulani? Centuries ago, you have to go back to history to understand how Nigeria came into existence. Fulani has been expanding from day one, from Senegambia. All the way from Senegambia, they've been expanding, and now they are in Okigwe. All the way from Senegambia, they are now in Okigwe. You are setting up yourself to become like the Hausa people. Remember when Hausa was supporting Fulani? We are Hausa Fulani, we are Hausa Fulani. Where are the Hausa people today? I ask you. Where are those Hausa people today? Do you see them anymore? They're saying we are Hausa Fulani, we are Hausa Fulani. Do you see them again today? Do you see them? I'm asking you. No, because Fulani have completely overwhelmed them. It's called emasculation. Completely emasculated them. And what is happening right now? I ask you, what is happening now? Fulani have now come out to tell you we are Fulani people. Is that not what they are saying now? They are not telling you we are Fulani. No more Hausa Fulani. What does that tell you? That the Hausa race no longer exists. Do you want the same thing to happen to you? Hausa is gone. It took Fulani very many years before they came out of their shell. Remember before, many years ago, they told you we are Hausa Fulani. We are Hausa Fulani. Because that time, their subjugation of the Hausa race hasn't been completed. Now they have completed it. Have they not completed it? Let's say, a lot of people are saying that, let's say, not a lot of people, allegedly, not all Igbo leaders are in support of this Biafran movement of 18, specifically those governments, and majorly Wike. So what do you think about it? Like what is your plan over all this division? Like there's no unity amongst the elders, leaders who are supposed to join the movement of Biafra. Have they not completed it? In the East, they come to the East, I will tell you, oh, you want to be the president or vice? Yeah. They say, give us land for Ruga. They give them land. As soldiers of Kadu did that Lord Banta. They have taken it over in forever and ever. Give us land in your state. Hope of them are proof to us that you are stood. Give us land in Olo. Hope of them will give them land in Olo. We can go and kill people in Obibo. We can kill for them. How many Fulani governors are prepared to kill bandits? I didn't say normal people. I'm talking about armed, dangerous bandits. How many Fulani governors? Go and read your newspapers, you will see it there. Fulani governors are negotiating with them, giving them arms, giving them vehicles, making sure that their life is no longer a misery. But they come down to the south. They tell you, give us land for Ruga. Go and kill your people to prove to us that you're one Nigerian. That was why Obioso was talking rubbish. Was yesterday or 2 days ago. Supported by the BBC. The problem you people have in Nigeria is this. Your journalists, you see people, Punch newspaper, Tribune, Vanguard, and Nation.
They are your second worst enemies. I'm telling you the truth. They can never ever be objective in their reportage. Never, ever, ever. That's why all of you are suffering. But you don't know it. They were the same people used to scuttle the NSAS protest. Of course, some of you went about looking for Indomie in warehouses. Only Fulani stooges can now emerge in the East. It took them very many years, nearly 50 years, to accomplish this very simple task of making sure that everybody, be it Ohanese, be it Pandef, be it governor, anybody you're bringing out must come to the north to swear allegiance to the caliphate. All of them, bar none. Is there any political godfather in the East? There is none. They all go to the north to go and swear allegiance to the Janjaweed. That is why our life is in a mess. That is why they can do something like Obiozo and make him the Ohanese President General. In front of our eyes, in front of Koro. And what did they bribe? They gave money to BBC. They gave money to all Zoo newspapers. They started to trumpet Obiozo, Apex Group, Apex. You saw them holding their meeting under a canopy. A ton without shame. A whole Ohanese. Under sand, torn canopy. Maybe you saw it, disgraceful and shameful. Talking rubbish. The man looks like a Janjaweed anyway. Talking nonsense. These are people they have prepared for you to sell you down the drain. By the time the Fulanis are done with you, believe you me, if you don't rise up now to fight for your freedom, by the time Fulanis are done with you, you'll be more useless than a Hausa peasant doing Babiala somewhere in Zaria. Okay, let's say Biafra or the Eastern seems to be the only one fully ready for this Fulani eviction. Now, was there any time, because you feel like you seems to be more aware of them and you were prepared, was there any time in you want other religions or other ethnic group or other states about these Fulani evictions that's currently going on in Nigeria? In 2014, 2015, 2016, they said he's a warmonger. He's a warmongering. I went to America and I told World Igbo Congress that this war you are avoiding is going to come to your villages. They said, no, it's not going to happen. What is happening today? When Yoruba was supporting the dead idiot called Buhari, did I not warn them that this evil you're supporting will consume you? They never listened. They never wanted to listen. IPOB is a terrorist group. You're trying to divide Nigeria. But Mietiala is not. People that you are calling bandits, have you heard anybody come out to say, please Buhari, since presidency is there defending terrorists in the forest, why don't you proscribe them? No, you cannot proscribe a Fulani group. Never. And all of you, we are supporting evil. When there is the proscribed IPOB, proscribed indigenous people of Biafra. These are Yoruba journalists writing junk. Every day they keep writing rubbish. But their land is under siege. In order to ensure that they get into you, they subjugate you. Look at Yoruba land, Ilorin. Yoruba, how did you lose Ilorin? You lost Ilorin because somebody thought or felt that by aligning himself with what he felt was a superior Fulani force, he can defeat his own people. Afonja, what happened? As a result of that miscalculation, the great Yoruba race lost Ilorin to Fulani Caliphate. That is why in Ilorin you have an emir of Ilorin, not an Oba of Ilorin, answerable to Sokoto. That is where Lai Muhammad comes from. You can see them. Sokoto slaves in Yoruba land. When I say it's not religion, it has nothing to do with religion. Okay, let's say the Igbos or let's say the IPOB are ready and not against Nigerians but against the Fulani Jayawins. But I want you to tell us and let's say what is the alternative and the way forward for the rest parts of Nigerians? Unless you prefer epileptic power supply, unless you prepare to live your whole life without running water, unless you want to live in abject poverty and deprivation, your only alternative is a revolution.
Let nobody discourage you. All the countries of the world doing very, very well, they all went through a revolution. You must go through it. If you don't go through it, you can never ever survive as a people. Fulani will take you over. As simple as that. As a secular democratic government must be demolished. It must be demolished for you to survive. They have to be demolished. If you do not demolish them, your lives will end very, very miserably. I assure you. That is the future that awaits you. Now, our people must understand this very clearly, especially my Yoruba brothers and sisters. It is about time you stop supporting evil. That evil is in Asorok. That evil is a gang of reprobates calling themselves presidency. The more you keep on supporting evil in the zoo, the more your land will be taken from you. The more your daughters will be raped and abducted, the more your sons will be slaughtered in cold blood. And under one Nigeria, there is nothing you can do about it. Absolutely nothing. Because one idiot that they groomed will rise up and say to you, oh no, it's one Nigeria, there is crime everywhere. Haven't you heard about Zamfara? Haven't you heard about Katsina? There is crime everywhere. That is not the case. The crimes you have in the north, the insecurity you have in the north is as a direct consequence of their own action. We must rise up and say that enough is enough. But there must be no criminality. Once you allow criminality to come in, then you have failed woefully. We have failed woefully. And let me also warn once again, there is no Biafran army. DSS can go and create whatever group they like. Give them guns, all of that rubbish, in order to justify an attack against ESN. But we are letting the whole world know that we have not floated any Biafran army. There is none. Anything you see is the handiwork of DSS. Quickly before we go, I wanted to clear this part. You know, you seem to be very sure that President Muhammadu Buhari is dead. And recently, everybody saw the video of him and trying to fly pigeon in the Armed Forces Remembrance Day. But which also draw people more attention to believe that Buhari is much more alive. But I wanted to clear this part. How sure are you that the person in the Aso Rock is a current person, is not President Muhammadu Buhari that every Nigerian voted for? So what is your part about this? Because in most of your videos, you seem to be very sure and you keep on repeating it. So I want you to tell us more about how sure are you? All of you know this. Everybody understands this very fact that Buhari is no more. You know that Buhari is dead. Everybody knows. But those still perpetuating this very myth that Buhari is alive are those pinning their hopes on 2023. So this is a collection of odd bedfellows. These are people who are determined by every means available to cling on to power, to continue to impoverish you, to continue to allow terrorists from all across the Sahel to occupy your farmlands and your forests. They rape your mothers, they abduct your sisters, they kill your traditional rulers, they kill the daughters of your prominent men, and you do nothing about it. Because their only consideration is to keep you focused on this very elusive, better Nigeria to come. You and I know that Nigeria can never, ever be better. We know that very well. The whole world understands that Nigeria can never, ever be better. Why are you pinning your hopes on it? Okay, thank you very much for your time. We really do appreciate for the privilege given to us to our program, Plan B TV. Thank you very much, all of you, for watching and for listening right across from here.
Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m unu ọzọ. Unu anụgo ya bụ ife Uwazurike kwuru, nụkwa n'ihe Nnamdi Kanu kwuru na vidio m tinyere ebe a. O nwere reason ji wee refresh the minds of many people so that na ọ bụrụ na o mebe gị n'ugbu a ka ịrapụ isi na onwere onye gwara gị agwa. Many people withdraw, go back, can reset the struggle. O nwere ife nchọrọ itinye na ife gbasara ihe Uwazurike kwuru before ma hapụ na ebe a. Uwazurike kwuru sị na ọ naghị akwado violence or violent struggle, something like that. O nwere ihe nchọrọ ịgwa ndị be anyị nọ n'ụlọ, especially ndị nọ n'ụlọ, because na sometimes afọ m nọ ndị nọ na mba ofesi bụ ihe na-agba mbọ ka be anyị dị mma. Ndị nọ n'ụlọ na-efili na the way ha si eme dịrị ha mma. Ọnya mbe mụnwa na ụmụ ji withdraw kwa ebe ndị nọ n'ụlọ si na ha chọrọ the struggle in the way many people abroad si ekwue ka ịkwana ihe mụnwa na ụmụ ga-abịa gbugbo onwe m. The reason why o ji dị ka Simon Ekpa mebere ya n'ụdị o si wee mie ka anyị gwa onwe anyị eziokwu, maka na that is why mgbe o kwuru sị na nwanne anyị nwoke nke nọkwa na-emekwu ihe Biafra nọ na Finland, mgbe a ka m ji wee nye ya respect, because ime onwe gị acknowledge ma ime ihe ndị ọzọ acknowledge, that means o nwere ife ntukwu nọ na be gị. Maka we all are fighting for one cause. Na problem anyị na-enwe bụ na onwe ndị chọrọ ka ọ bụrụ ha nwa ga-ebu ụzọ na-ekwu ka a na-ege ha ntị, mana ndị dị ka anyị nwere ife anyị ji ife ahụ eme, because anyị mana ije n'ike ị ga-anata n'ike. Nke a bụ nke mma ghọrọ ọfụma n'ihe gbasara strọgụl a. Iwepụta onwe na ịka wee mara ndị ahụ ị chọrọ iji wee koo overheading, ndị ọzọ overheading, ọ ndị ahụ ga-ekonye gị n'ebe ọ ga-abụ ekonye gị regret be somewhere. So na ihe mere ndị be anyị ji agba mbọ ka amara ife a ga-eme ka create another security ga-defend ndị be anyị through the supportive of our people, all because na ihe ọjọọ na-eme na be anyị na-eme mana onweghị onye nọ n'ala be anyị na-ekwu okwu maka ya. Uwazurike enweghị onye nọ na be anyị dị care to protect our land. Onwe aga m like kwa ka gị nwa bụ Uwazurike mee video. Maybe na ndị Fulani abịabeghị na be gị, or maybe na ndị Fulani abịabeghị na area gị, onye mere iji na-ekwu maka no violent, or maybe ni na-ekwu with fear. Maka na ihe mere ihe na-ebutekwana crayfish o ji ebe ndị because of condition bụ ihe mekwana na ọtụtụ ndị be anyị na-ekwu ka ha were kacha ebe ha ga-enwetakwa ihe dịka ihe eji anụ ọgụ, ka ha wekwara wee nụsa ndị ahụ ọgụ. Mana dịka Nnamdi Kanu si wee kwuo na anyị nidiri ime onwe anyị equipped, mana anyị ekwena ka enemy baa anyị ime. Ndị ahụ na-ebu egbe ekwena ka enemy baa gị ime, ekwena ka ha baa gị, maka na ha baa gị ime ọ ga-adị very difficult, ọ ga-adịkwa very horror, and ụwa ga-turn against you. Onye mere na-agwa ndị na-esi etinye dịka security ọ bụrụ ajọ ife ka ọ bụ, mana isi eticha security ga ha control nwu, that means ọ ga-ebutere gị aja afa. And o butebere gị aja afa, ịchọba onye ga-ege gị ntị ka ị na-akọwa dat na onye a bụ onye ọjọọ, onye a bụ onye ọma, mana ọ gị nwa setiri ihe ma control nwu. Na-asị kama ị ga-ebido ma ime emechi ya, ọkama na ịnọkwa ebe ị nọ. Na ihe o ji adị ka ma na-ekwu okwu ọ dị ka ma na dị against of ndị hibere security n'ala Igbo bụ na ihibere security ma ị gaghị control nwunye. Ana ihibere security enweghị a good record na-apụta na security outfit unu created. Onye na-ebute confusion, maka na ọ bụ na ihibe security, ndị mmadụ oke ma ọchịcha ma anụmanụ ma mmadụ ga na-afụ effort, because ihe ka na-ebe kemgbe ebidoro wee create security ka na-ebe n'ala Igbo. Ọ bụ na ọ bụ asị a challenge. Ụfọdụ asị na ọ bụ na ọ bụrụ nke mere eme na by this time na ndị be anyị emego ha nke ame ha nke ọzọ, mana mụnwa na-agwa gị na ihe ka na-eme n'ala Igbo ka na-eme. Na anọ m na the front line na-afụkwu ihe na-alụ.
na instead of anyị nwe ịdị na-eklem na anyị ga-eme ihe ma anyị ga-eme ọkama na ya mere eme. So na Uwazurike na the reason ndị be anyị je create some security a na-ekreti ka emee ya nweghị onye na like kwana violent. Nnamdi Kanu like violent, Simon Ekpa like violent. Mụ egego ndị anti ọfụma na ọ bụ ndị Naijiria ahụ bụ ndị be anyị bụ gọvanọ, sinetọ na ndị ọzọ ekweghị abịa ka ha mara ebumnobi ndị mmadụ, and ha ma na in a political way na ha kweta ihe Simon maọbụ Nnamdi Kanu maọbụ ndị Biafra ndị ọzọ na-ekwu, ịma na ha nwere onwe ha ihe niile bụ ihe ọjọọ ha na-eme ga-agba n'anwụ. So ha ji influence of Nigeria security when they protect their evil, which Ginwabu Uwazurike mana the governors and senators are evil. They are doing a lot of things to make sure that now every evil what they are doing in Igbo land did not expose. Onye ga like ko ihe ọjọọ na-emepụta iro. Ha na-ezu oshi ego, ha na-ezu ego ụmụ mmadụ. Ha nwere project ọ ga-abịa weta ego before na mmiri ha richa the project. Ewere ego ha sọrọ ha wee mee project. So ihe ndị a niile biye na-ebute gịnị, biye na-ebute nsogbu n'ala Igbo, because na ọ bụrụ that na ndị Igbo achọrọ ikulite bịa zoo onwe ha. Mụnwa na ome ego ekwugo m na mụnwa ma create di ama support me wedi 1 naira m tinye n'any security outfit n'Igbo land, or less na ọ bụ vigilante of my village. Any security outfit ọ bụla create without Biafra army, mụnwa agaghị etinye 1 naira m there. Nke a bụ onwebeghị nke ntị Igbo eti bịa fọbazie, maka na mụnwa ebuguzo create something like nchekwa ala Igbo ka onye ọbụla je village eje bido, witness is there, evidence is there. Mana unu claim unu dị too smart wee create izi ihe na ama handrinwu na-emezi ka ndị mmadụ bịazie na-asị na Fulani kwuru na ajụ na achụ Fulani how many years. So onye ọbụla je village eje support of vigilante of their village, equipped ye ụmụnne unu nọ n'obodo oyibo were na ego were na village equipped en vigilante unu, ihe security unu na-create cha different Adam against it from day one. Simon knows about that, Chinasa Nworu knows about that. All of them know I am not supporting any of outfit you people created, because we're not intelligent on that as far as I'm concerned. So na onye ọbụla na village here, that is my support. Immediately you go to your village, that vigilante of your village, equip them, make everything you want to do to them. Here he chọrọ ime na that Biafra Liberation Army ESN, mee na vigilante of your village. Mara ihe ọbụla na-eme ka unu mee ya equipped. Nke a bụ nke ndị ụwa ga-anabata. Unu sụkwa na ọ bụrụ ya aka m anọ n'obi nwanne na-ekwukwa okwu, because na ihe ahụ ị ga-ejikwa ndị ọzọ ma ị ga-eji m village gị mee. Maka nje na my village na mma na igwe obodo mod against of my of our security. Mma na village mu or the against of ichekwa obodo. So onye ọbụla ga-ama onye dị against na village ye. Mana ihe onye ọbụla na-anọ na social media nọ na radio na-ekwu, unu ga-emecha regret ye. Nke a na-regret kịta sef regret pere mpe. O nwere mgbe ọ ga-abụ ruo sef nwere ike ma gafụzi na ebe kwuru okwu. Ifuge. So na ihe ka mma bụ na anyị merie ka o kwesịrị ịdị ka anyị nweta anyị chọrọ. Onwe onye achọghọ ka ala Igbo dị mma. Mana ndị nke chọziri ka ala Igbo dị mma na-apụtazi ekwuzi ebe ọ ga-esi wee dị mma, ha na-emezi na anyị nwa na nwaanyị na-ekwu okwu na-apụ apụ na gia. Ifuge. So na m ka na-agwakwa unu nwa bụ ndị creatiri all the securities n'ala Igbo, unu ada control nwu. Then ọ bụrụ na unu ama menwu he dị na ya, stop on ya. Mana unu ga-emenwu ya, gosi na unu menwurie. Maka na mụ nwa adịrọ ready ịbịa kwuo okwu ọbụla m ga-ekwu ka m support anybody mana ma mara ihe unu na-eme die. Ifuge. So mana mụ nwa do sure that na ihe kpatara unu je create bụ according to statement unu na ọkụ wee protect ala Igbo anyị. Then ala Igbo since unu create onwere ihe na protect die. Ọnụ kwuru na akọ na mba akwụkwọ. Ifuge. As far as I'm concerned, ejim evidence. Onwebe ofu Fulani ejide. Onwebe nothing. Una na-ejide tanu ha marom. Aka na-eme kidnapping. Aka na-egbu mmadụ. Aka na-atọ mmadụ. Ihe niile ka na-eme. So ka ezi ihe security na-eme, and gị nwa nọ n'obodo oyibo na-atụ ego na support ihe mmadụ na-ekele m n'udo dị. Udo adịrọkwa ahụ. Kpọọ papa gị na village, kpọọ mama gị na village, kpọọ ndị gị na ha too na village. Ka ịfụ na onwere ihe ndị a na-eme. Ụfọdụ na-eme ha sị gị na ha nwere ha na-eme, ụfọdụ because of na ha nwa ga-abịakwa mee n'azụ gosizie gị dat na akwefu na ọkwụsịgo, ha chọkwa ha bịa mekwa. Ya bụ game. Ọ bụ na ị toro na street ga-aghọta game ndị a na-akụ, and mụ adịghị in support of that.
ghọtago iwọchifu mgbe Igbo World Congress batara etinyere ESN ha bịa sọpọtụ ya mgbe mbụ ozugbo the team bịa ghasa in the structure eji wee mepee ha n'azụ jee cheki ha nọkwa American. So na ihe nji agwụ na ihe a because na evidence na experience nwere ka m ji ekwu okwu. Many of these people na support ma Simon na support Simon mgbe ahụ mere ihe ha bụcha ha nche niile nwere onye ga-apụta dị boldly na abụrụ ndị agha ịmara na ha chọga ka ha recover ego ha spend during Simon regime. O nwere ndị nọkịta na-eti I support ọbata obie ya ka ha wee recover ego ha spend. But inwetabeghị evidence nke a inwetabeghị this information. But we know all those things they are doing. Nghọtago o nwere ndị na-achọ ihe niile a na-eme kịta ka ha recover ego ha spend because half go ka everything si tụgharịa. Mana ọ gị nwa ka ga-ejikwa wee mee gịnị wee sachaa ndị dị ka anyị nwa oriri eriri anyị eri ihe anyị because na ihe ego anyị tụrụ na IPOB anyị fụrụ ihu ya anya ihuge ihe anyị ga-ekwudobe bụ na ya mara ka o si wee gazi n'ime akpa ha mana anyị na-afụ ihe niile onwe onye amaghị IPOB bụ n'ụwa niile mana ebe ọ bụla itiri ego gị nwe ihe na-eme go there abịazina na-ewere na-eme general to Biafra struggle because na anyị nwana nwaanyị ga na-agwa gị na ịmara ụdị ife na-ekwu about Biafra whereby that na ị gaghị akọwa m ka isi rie ego ka isi donate ego ifuge so na onye ọbụla na-edonate ego ka ọ sọpọtụ men on ground marakwa men on ground ya supporting dịkwa ready to say na ọmụnwa na sọpọtụ ha na ọ bụkwa na aka ọrụ gị aka n'ụzọ abụghị ọkwa nke unu abụ emecha unu asụ na unu bụ content creator ọnụ agbagba ọsọ ọ na-asị na ọjọs na abụ m ordinary journalist ihe ha ma mezikwa ọzọ ihe ma nkata nwa obi wee kwudo nwa na ya emezikwana ya nọ ndụ bụ ihe na nna ejiokwa aghụghọ enwetakwu ngọzi ana m agwakwu na ala Igbo bụ ala anyị niile ọdụ ma ọ dụrụ onye ọbụla ya gazere onye ukwu gazere onye nta ka ọ dịkwa na echi ndewo ọ kakwa mụ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu Obinwannem nke ndị Igbo ka emesịa.